Hello everyone, welcome to VRR Tutorials. Our today's topic is phrasal verbs. So this video is one of the parts in the series of phrasal verbs. If you find this video is useful, please do like, share and subscribe to our channel. So let's go with some phrasal verbs. See, our first phrasal verb in our class today is take off. Take off. Take off. The first meaning is leave the ground. Leave the ground. Generally we use it for the flights. See, example. The flight took off at 8 a.m. A flight 8 a.m. ki take off ayindi ani cheptunnam. So the flight took off at 8 a.m. See, take off, leave the ground, meaning these are the meanings. Meanings are in the brackets. Please notice the meanings carefully. So take off means leave the ground. So the flight example. So the flight took off at 8 a.m. The flight took off at 8 a.m. So the next phrasal verb is take something off. The same take off, but here there is no partition. Ante splitting anedi avaladu ikkada. So ikkada split ayindi. So take something off. So which means remove. Remove. So example em cheppochu ante please take your coat off. It's sweating. It's sweating. So please take your coat off. Ante nee coat ni remove cheseyi because it is sweating. So please take your coat off. It's sweating. So please take your coat off. It's sweating. So don't get confused. Without splitting, just take off means leave the ground. Ade ikkada something vachesi off vaste that is remove. So please take your coat off because it's sweating. So you understand? Take off, leave the ground. The flight took off at 8 a.m. Take something off, remove. Please take your coat off. It's sweating. So the next example is try on. Try on means check whether it fits or not. Especially we try on many things. Especially when you go to the shopping mall, you want to buy some clothes. No buttle konalanuntavu. So you first check whether it fits you or not. So it fits you or not, or it suits you or not. Ante neeku adi suit avutunda leda anedi nu check cheskuntavu. That is called try on. So you can ask the salesperson, sales executive. So shall I try this jacket on? Shall I try this jacket on? Ee jacket nenu try cheyocha? Yes. Shall I try this jacket on? Or the salesperson may tell, you can try it on and buy if it fits you. If it suits you, you can buy. So first try it on. Right. So next, hang on. Hang on ante wait a short time. Just wait a short time ante cheppochu. So the meaning is wait a short time. So hang on. We can say hold on, or hold the line ki deeniki suitable meaning. Hold the line also we can say. When we are on phone call, just hang on. Hang on, I'll call my friend to talk to you. Ani cheppochu. So hang on. I'm going to come. And wait a minute. Just wait a short moment. I'm going to come. So hang on and wait a moment. Ringo meaning hold the line.
We say generally hold the line. It is also equivalent hang on, right? So next, hang up అంటే disconnect a call or end a phone call, hang up. So you can say don't hang up, I wanted to talk to you. Don't hang up అంటే కాల్ కట్ చేయొద్దు. Don't disconnect the call, I'm going to talk to you, I want to talk to you. So don't hang up, I wanted to talk to you. Don't hang up, I wanted to talk to you. So కట్ చేయొద్దు, నేను మాట్లాడాలి. Don't hang up. Okay, alright. So keep up in the sense continue. We just say keep it up, we encourage someone, keep it up. So please keep up with your performance, please keep up with your performance అంటే అదే performance continue చేయి. So please keep up with your performance, you will get good job, you'll get a good job. So please keep your performance up. So please keep up your performance, please continue with your performance అని చెప్తున్నాం. Yes. Let in means allow someone or allow to enter. So let in, allow someone. So let the boys in, boys ని ఫస్ట్ లోపలికి రానివ్వండి అంటున్నాం. సో let the boys in. సో దీనికి ఆపోజిట్ let out. So let the boys let out, let the boys out అంటే వారిని బయటికి అలౌ చేయండి అని. లెట్ అంటే అలౌ చేయడం మనకు తెలుసు. సో let in, let out. So let the boys in, let the boys out అని చెప్పొచ్చు. సో నెక్స్ట్ login, as we all know that login means signing అవ్వడం, ఏదైనా ఫేస్బుక్ కానీ లేదా జీమెయిల్ కానీ ఎనీ సోషల్ మీడియా వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్, సైన్ ఇన్. సో లాగిన్ అనొచ్చు, సైన్ ఇన్ ఆల్సో అనదర్ phrasal with sign. So login or sign in. So I logged into my Facebook and I posted some pics. I logged in to my Facebook and posted some videos or pics. నేను నా ఫేస్బుక్లోకి లాగిన్ అయ్యి some videos పోస్ట్ చేశాను అని you are talking. Yes. Okay. Then opposite is log off or log out అంటే అందులో నుంచి లాగ్ అవుట్ అవ్వడం, సైన్ అవుట్. సో వీ కెన్ సే ప్లీజ్ లాగ్ అవుట్ ఆఫ్టర్ యూజింగ్ ఫేస్బుక్, ప్లీజ్ లాగ్ అవుట్ or else other may hack your Facebook account. So you make sure log out your Facebook or especially Gmail, because that's your personal, you get your personal mails and you actually save your personal details and certificates. So when you log in and use and make sure log out or else your data may be hacked or used by someone else. So next, turn up gives two meanings. So first one, arrive at a place, turn up, or appear, arrive or appear suddenly. So appear suddenly. So for example, you lost something, so you lost your pen, so but you are searching for that, no pen miss అయింది, నువ్వు search చేస్తున్నావు, సో సడన్ గా నీకు అపియర్ అయింది. యూ కెన్ సే దట్ హే మై పెన్ has been turned up, my pen has been turned up అంటే సడన్గా అపియర్ అయింది, మై పెన్ హ్యాస్ బీన్ టర్న్డ్ అప్ అని చెప్పొచ్చు. లేదంటే అరైవ్ని ఎలా యూజ్ చేస్తామంటే, అరైవ్కి ఎలా యూజ్ చేస్తామంటే, సి ఐ విల్ టర్న్ అప్ బై 10 AM as I am stuck
in the traffic. నేను ట్రాఫిక్లో ఉండడం వల్ల లేట్ అవుతుంది. సో I'll turn up by 10 a.m. So I'll arrive by 10 a.m. So I'll turn up by 10 a.m. as I stuck in the traffic. So ఈ turn up ని మనం show up అని కూడా అనొచ్చు. show up. No, he did not show up at. He did not show up అని కూడా చెప్పొచ్చు. అంటే ఆయన ఇంకా అరైవ్ అవ్వలేదు, ఆయన ఇంకా రాలేదు. He did not show up or he did not turn up. Thank you for watching. If you have any queries regarding these phrasal verbs, please do post your queries in our group. We would like to solve your queries. Thank you very much. Everyone, this is Pallavi from VRR Tutorials. English and alage Hindi languages ki unna importance enti and alage prastutanlo manaki English and alage Hindi languages enta avasram anedi andariki telusina vishayame kadandi. So ee Hindi and alage English language నేర్చుకోవడానికి మనం ఎలాంటి వేస్ ఫాలో అవుతున్నామండి ప్రస్తుతంలో? మొదటిది అయితే బుక్స్ పర్చేస్ చేస్తున్నాం, లేదు అనుకుంటే ఇన్స్టిట్యూట్కి వెళ్ళి నేర్చుకుంటున్నాం. సో ఈ బుక్స్ పర్చేస్ చేసినప్పుడు మనకి ఆ బుక్స్ లోని చాలా లిమిటెడ్ నాలెడ్జే ఉంటుందండి. అండ్ అలాగే లిమిటెడ్ నాలెడ్జే నేర్చుకుందాం అనుకున్నా అది మనం ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నప్పుడు మనకి చాలా డౌట్స్ అనేవి అరైజ్ అవుతాయి. మనకు ఆ డౌట్స్ క్లారిఫై చేయడానికి ఎవరైనా ఉంటున్నారా? లేదు. సో ఇలా డౌట్స్ క్లారిఫై చేయడానికి ఎవరు లేకపోవడం వల్ల మన ప్రాక్టీస్ అనేది మధ్యలోనే ఆగిపోవడంతో మనం ఇన్స్టిట్యూట్ ని చూస్ చేసుకుంటున్నాం. సో ఇన్స్టిట్యూట్ కి వెళ్ళి నేర్చుకోవడం వల్ల మనకు వచ్చే డిసడ్వాంటేజెస్ ఏంటి అంటే, మనకి ఇన్స్టిట్యూట్ అనేది మన రెసిడెన్స్ దగ్గరలో ఉండొచ్చు, లేదంటే దూరంలో ఉండొచ్చు. సో దూరంలో మనకి ఇన్స్టిట్యూట్ కనుక ఉన్నట్లయితే మనకి ట్రావెలింగ్ టైం అనేది చాలా వేస్ట్ అవుతుందండి. ఆల్మోస్ట్ 1 hour మనం ఈ ట్రావెలింగ్ కి స్పెండ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. సో ఇలా మనం ట్రావెలింగ్ చేసుకుని వెళ్ళి వచ్చేసరికి మనకి సగం టైం అయిపోతుంది. సో పోనీ మనకి హిందీ అండ్ అలాగే ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజెస్ అనేవి చాలా ఇంపార్టెంట్ కదా, అవసరం కదా, పోలే వెళ్ళొచ్చేద్దాం అనుకుంటాం. సో అలా దూరంకి వెళ్ళి మనం ఆ ఇన్స్టిట్యూట్ లో నేర్చుకుందాం అనుకున్నా అక్కడ మనకి వెల్ ఎక్స్పీరియన్స్డ్ అండ్ అలాగే క్వాలిఫైడ్ ఫ్యాకల్టీ ఉంటుందా? లేదు. ఒకవేళ అలా వెల్ ఎక్స్పీరియన్స్డ్ అండ్ క్వాలిఫైడ్ ఫ్యాకల్టీని కనుక ఆ ఇన్స్టిట్యూట్ కనుక ప్రొవైడ్ చేసినట్లయితే మనకి అలాగే ఫీజెస్ కూడా చాలా ఎక్స్పెన్సివ్ గా ఉంటాయి. అవి మనం బేర్ చేయలేకపోవచ్చు. పోనీ మనం ఎంత అవసరం ఉంది కదా బేర్ చేద్దాంలే అని బేర్ చేసుకున్నా మనకి అక్కడ పర్టికులర్ గా ఒక లిమిటెడ్ టైం అని పెట్టి మనకు ఓన్లీ 1 hour లోనే ఈ క్లాస్ నేర్చుకోవాలి అనేది ఉంటుంది. అండ్ అలాగే ఒక పర్టికులర్ టైం కి మాత్రమే మనం ఆ క్లాస్ కి అటెండ్ అవ్వాల్సి ఉంటుంది. సో మనకి ఎన్ని పనులున్నా పనులన్నీ పక్కన పెట్టి మనం అక్కడికి వెళ్ళినా కూడా ఆ 1 hour లో మనం ఎంత సబ్జెక్ట్ నేర్చుకోగలుగుతామండి? మనతో పాటు ఇంకా చాలా స్టూడెంట్స్ ఉంటారు కదా, ఒక 40 to 50 స్టూడెంట్స్ వరకు మనకు ఒక క్లాస్ లో 1 hour లో ఉంటారు. ఉన్న ఒక్క ఫ్యాకల్టీ 40 to 50 స్టూడెంట్స్ కు వచ్చే డౌట్స్ అన్ని కూడా ఆ 1 hour లో క్లారిఫై చేయడం అనేది ఇంపాసిబుల్. సో మీకు ఈ ప్రాబ్లమ్స్ అన్నిటికీ కూడా ఒకటే సొల్యూషన్ అండి, అదే VRR Tutorials వాట్సాప్ గ్రూప్. ఈ వాట్సాప్ గ్రూప్ అనేది బోత్ ఇంగ్లీష్ అండ్ అలాగే హిందీ లాంగ్వేజెస్ కూడా అవైలబుల్ గా ఉందండి. సో మీకు ఈ వాట్సాప్ గ్రూప్ వల్ల వచ్చే అడ్వాంటేజెస్ అండ్ బెనిఫిట్స్ ఏంటి అంటారా? అవేంటో నేను చెప్తానండి. ముందుగా మీకు ఇన్స్టిట్యూట్ కి ఎక్కడికైనా వెళ్ళి నేర్చుకోవాలి అంటే మీకు ఆ ట్రావెలింగ్ టైం ఏదైతే ఉందో అది మీకు వేస్ట్ అయినట్లే కదండి. ఇక్కడ మీకు ఆ ప్రాబ్లం ఉండదు. మీరు ప్రపంచంలో ఎక్కడున్నా సరే మీతో పాటు మీ మొబైల్ ఉంటే మీరు క్లాస్ రూమ్ లో ఉన్నట్లేనండి. అండ్ మీకు ఇక్కడ క్వాలిఫైడ్ అండ్ వెల్ ఎక్స్పీరియన్స్డ్ ఫ్యాకల్టీని ప్రొవైడ్ చేయడం జరుగుతుంది. అండ్ అలాగే మీకు వెల్ ఎక్స్పీరియన్స్డ్ అండ్ క్వాలిఫైడ్ ఫ్యాకల్టీని ప్రొవైడ్ చేస్తూ కూడా మీకు చాలా తక్కువ ఫీజే ఛార్జ్ చేయడం జరుగుతుందండి. అంటే ఇక్కడ మీకు టైం అలాగే మనీ సేవ్ అవుతుంది. అలాగే మీకు బెస్ట్ నాలెడ్జ్ అనేది వెల్ ఎక్స్పీరియన్స్డ్ అండ్ క్వాలిఫైడ్ ఫ్యాకల్టీతో జరుగుతుంది. అండ్ మీకు డైలీ ఈ వాట్సాప్ గ్రూప్స్ లోని క్లాసెస్ అనేవి అప్లోడ్ అవుతూ ఉంటాయండి. అండ్ మీకు డే మొత్తం మీద 12 hours మీకు ఫ్యాకల్టీ అవైలబుల్ గా ఉంటారు. సో మీరు 12 hours కూడా ప్రాక్టీస్ చేసుకుని మీరు ఈ 12 hours లో ఎప్పుడైనా కూడా డౌట్స్ అనేవి పోస్ట్ చేయొచ్చు, క్లారిఫై చేయడం జరుగుతుంది. అండ్ ఇక్కడ మీకు ఇంకో అడ్వాంటేజ్ ఏంటి అన్నట్లయితే మీకొకరికే వచ్చే డౌట్స్ కాకుండా మీతో పాటు ఆ గ్రూప్ లో ఉన్న స్టూడెంట్స్ కి ఆ క్లాసెస్ మీద వచ్చే డౌట్స్ కూడా మీకు మ్యామ్ అండ్ అలాగే సార్ క్లారిఫై చేస్తారు. కాబట్టి ఆ డౌట్స్ ని కూడా మీరు క్లారిఫై చేసుకుని నోట్ చేసుకోవచ్చు. సో మీకు ఈ వాట్సాప్ గ్రూప్ వల్ల చాలా అడ్వాంటేజెస్ ఉన్నాయండి. ఈ స్పోకెన్ హిందీ అలాగే స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్ వాట్సాప్ గ్రూప్స్ లో మీరు జాయిన్ అవ్వాలనుకుంటే కాల్ చేయండి 9603339977.